amatye goduka ukuze angathinjwa lithambo lasemzini into ezatya isikhwebu sakwamkhwekazi kwanoqambulo. Namhlanje sizabe sisenza njalo kaloku sizabe sixelisa umgqako esityilifa indlela esizabe sibaleka ngayo ke namhlanje. Today sizabe sithetha ngento ethi Isiwasho okanye Iyeza. Abantu bathanda kuyenza i-contest between the two, Isiwasho versus Iyeza. Sabe siphethe loo nto ke namhlanje phambi koba singene endimeni siyakukhumbuza uba namhlanje is Saturday the 13th of March. Iphantsi uba yi-Friday the 13th kodwa ke yi-Saturday the 13th akho nto uyithethayo ke xa yi-Saturday nje babe sitsho kwezi ndawo bathetha ngazo ngezi zinto. I-announcement esizawuyenza ke khawulezileyo mntana omhle yilena ethi nina bantu bakhe beva ngokufemba, abantu abathi sifuna ukhe siye kulo tata uNdebe kudala siva lento ofemba sifuna ukhe siyofemba. Uthi mandiyichaze into uba uzabe ese-Cape Town kule nyanga ka-April. Sithi ke mfowunele ke ungafoneli uBhele, ufonele utata uNdebe wenze i-arrangement uncokole naye uthi uba wena ucinga uba izawuthini nini eyakho into. Inamba ke katata uNdebe ngu-060 646 3453. mhlawumbi ifuna ndiyibhale apha kodwa ithi 060 646 3453. wena mntu ke ufuna ubuza ngokufemba kukuthini ukufemba, we had i-video on that topic. Masigqitha ke namhlanje singene ngalo lihashe likaBhele liqhwalelayo kodwa mazami ngathi liyakhawuleza. Sithetha ngazo iziwasho. Siyaqalisa ke mntana omhle with a definition ethi what is isiwasho. Apha kwa Vusilanga we define isiwasho esinayiphina into enyangayo okanye into ekhuselayo ethengwa evenkileni. Ufuna kuyi-understand ke le definition. This definition is true kwizinto ezininzi ezinyangayo nezikhuselayo excluding amanzi namathuthu kanye ashes ezithile nemihlaba ethile. Isiwasho does not include ingcambu xolo qabi. However, there is now a growing trend towards some plant parts. Uzawuva abantu besebenzisa essential oils. Essential oils ke are extracted kwi-plants, zi-plant oils. Uzawuva abantu bethetha nge-flowers, roses. Abantu uzawuva bethetha ngazo ezi zinto sezithengwa ke ezivenkileni, therefore ziqualifye iziwasho. Omnye umntu uzawuthi yena uyothenga i-rose water, omnye uyothenga i-rose oil. Ziziwasho ke ezo. Truth is, with iziwasho namayeza we are now seeing the blurring of lines okanye convergence, because ezi zinto abantu abazithengazo fika zikhona emayezeni kodwa sizayofika kuloo nto ichoyo. When it comes to izilwanyana or animal parts nje in general, iziwasho ukuzotsho ngoku asikaboni zizisebenzisa ezi zinto. Soze ubone amathambo okanye amafutha okanye izicubu zenyama okanye ubone skin and feathers, hoofs apha kwezi ndawo zeziwasho. Izinto uzawufika zikhona phi emayezeni. The main or the only animal part oza kuyibona so far yile nto kuthiwa yi-waste byproduct. Umzekelo ubulongwe nje, i-byproduct ye-digestive system. Bubo ke ubulongwe bubo zawufika bukhona eziwashweni. Asiza ngoncokola kuba benzani ngezinto sizithethayo. By way of emphasis ke nje ba sizama ukhawulezisa, isiwasho is anything enyangayo, ekhuselayo, ethengwe evenkileni. We've given ke i-exclusion. We have discussed some of ezi zinto ekuthiwa ziziwasho, sazincokola. Wena mntu ofuna uzazi ezi ziwasho uzawuthi nje Vusilanga iziwasho, even if awukhokhoma kuloo nto. Apha nje kula search bar uthi Vusilanga isiwasho apha ku-YouTube iza kuthatha yokubeka kwiindidi ngeendidi zeziwasho esincokole ngazo. Isiwasho esisibunge, isiwasho sesichito, isiwasho sokuphalaza, isiwasho sa-this. Wena ke onomdla wokwazi iziwasho in detail, phayana kwi-Vusilanga Academy of Traditional Medicine we have a full topic on iziwasho. Apho we try to prove ukuthi isiwasho is anything. We give a rundown ya anything you can think of efumaneke shop, sitsho ukuthi kutheni lena isisiwasho isetyenziswa njani. To an extent kule Saturday siya kuyo. Come on, today late, now I'm confused. Namhlanje nje 13th late. Part of what we are going to start with the assignments on iziwasho. Isiwasho sonyanga ibekelwe, isiwasho sonyanga idliso, isiwasho somgqwaliso njalo njalo.
where we prove ukuthi abantu beziwasho can go to town trying to treat you. Let's hop along. What is Iyeza? Apha kwa Vusilanga kwi academy we define Iyeza as anything and everything. This definition literal ke mntanomhle class, it is everything and is anything. Sithi kuwe, look around you, look at your desk right now, look at your car, any part in your car, look in your room, yonke into in your room, in your bag, liyeza yonke lanto. Go outside your yard, yonke lento iphandle eyadini iliyeza, ilanga, inyanga, umoya, umhlaba, amatye, yonke lanto liyeza. All plants, all animals ngamayeza. When we talk about plant, we are non-specific. We talk of the floral kingdoms. Abantu abafunde ibotany bazawuxela ukuthi xa kuthethwa nge-floral kingdoms bazawuthetha ngalento kuthiwa Holactic Kingdom, Neotropical Kingdom, Paleotropical, South African, Australian and Antarctic Kingdom. Zii-kingdoms ezo zezi-plants. If isityalo esithile awusazi ukuba liyeza mntanomhle kwenye indawo kubantu abazawuyazi. That's why we say akekho umuntu owazi onke amayeza. Lowo is someone who will never grow, because if you think you know anything, you've shut up your brain so ufumane anything new, because wena uthoba kuchopho bonele. Sithi ke ukuba ujonga ingca liyeza, ingca lityiwa zinkomo, uqaqaqa yingca, isiqunga, uhozahoza, lento kuthiwa ngusuka sambe. We've discussed isiqunga, we've discussed uhozahoza. Maybe we'll discuss uqaqaqa, sidiscuss na ezinye indidi zezingca. All fruit plants, kuthiwa zinto zi-fruit trees, all fruit trees, whether yipesika, yiguava, yibanana, yi-avocado. There's a trend right now. If ulandela abantu abafundileyo bazawuxela uba ipesika inyanga ntoni. Umakhulu wam wayazi amagqabi epesika anyanga isisu. Back then iguava basilima ngayo, ibanana benza izinto ezininzi ngegqabi lebanana. I-avocado they will take nala pete yakhona bayigrade basilime ngayo. Ndizama uthi every tree you see around you, there are trees that people never took any note of. Ijwabasi, gum tree, all these trees as is common around us. So my pine tree, people have just learned recently ukuthi a pine tree is high in a number of vitamins. Liyeza, by the way, abanye bayayisebenzisa i pine tree nalapha ekuqiniseni. Sithi ke mntu omhle, every plant including le ungayaziyo iliyeza. Now what is this contest between Iyeza nesiwasho? Siyayivuma into ethi there is a contest eqhubayo between iziwasho namayeza, and this contest is largely led or participate people who like to box izinto. You box ukuthi lena sisiwasho and you put this other one ukuthi lena liyeza, and each must be in its separate box, and you don't see a relationship between these two boxes. Sithi ke this contestation at a particular level it is imaginary, while at a particular level it is real. Kumntu oseZion okanye St John's okanye kwezicawe, this contest is real because umntu uthi hayi mna ndinesithunywa andisebenzisi mayeza, mna ndisebenzisa iziwasho. But if you go elsewhere uzawufumana kukho abantu abafana noBhele who don't see this line because it's not even blaring, is not there. Isiwasho ine role yayo lento kuthiwa sisiwasho, while Iyeza nalo lineyayo indima apha kwezi zinto zokunyanga. Now masize ke ngoku kulena into ethi isiwasho esi can be imaginary. Sithe i-definition yesiwasho sasichaza sathi iyeza lona yinto ethile. Umntu okuthakathayo ukuthakatha ngefowuni, akukhafule akhwaze efowunini, akuthumela amafufunyana okanye akuthumela isilwane, or akuthumele loo nto iza kuvala indlebe, loo nto iza kwenza imeko yakho ingahambeli indawo, ukubethe ngantoni nge-cellphone. Remember we said isiwasho is anything ekukhuselayo or enyangayo ethengwa evenkileni.
we have discussed isipili. Sathi isipili is something ekukhuselayo, ekunyangayo. Therefore, isipili sisiwasho. What do we say about iphone? I'm leaving you ke ukubana uyixoxe with yourself le discussion yephone. Mhlawumbi sizawuthi xa sidibana esikolweni ukhe nawe uyidiscuss lento with the rest of the group. Masithatheni nje a second, asifane siyenze ke xa sirecorda ukuthatha a second. Masithathe a second while abantu besetyisa, sizawubuya in a second. Camakho. Sibaleke sabuya. Eyona nto ke siyiphinda-phindayo yilena ethi Isiwasho has long evolved from amanzi athandazelweyo, from idizili, ispirit, ityuma, dubhula. Isiwasho has gone beyond rose water and stay soft. Isiwasho have now included mirrors and transistors and resistors and antennae of radios and cell phones. Isiwasho have gone beyond amakhandlela, but they've included floodlights. Ask, why this movement? Why Isiwasho sezihambe kangaka? Answer, abathakathi have evolved. Abantu abanyangayo are mostly playing a catch up. Kuba kaloku abantu sebekuthakatha ngazo ezi resistors and transistors, kufuna kusetyenziswe zona ukunceda wena mntana omhle. Kuba abantu bakuthakatha sebekuthakatha ngeebhetri zento ngezinto, sesisebenza ezi bhetri to power up lento siyenzayo ukwenzela uba xa zilima ziyetyeni zilime ziye etyeni. Let's hop along back to Amayeza. It is a fact that ininzi into eyenziwa liyeza than Isiwasho. It's a fact. It is a fact that Amayeza enza izinto that Isiwasho cannot do. However, Isiwasho senza so much for ukukhusela umntu. If you feel ukuba esisalena yakho inkonzo Isiwasho does not go far, sithi thina iya kwenye inkonzo. By way of example, go to a ZCC for instance. Isiwasho, if uyaphayana, they've included izinto ezininzi. If you go to ZCC uzawufika besenza iphepha balitshise kuthiwa uyatshiselwa. But go to ezindaweni njengo-Mexico, go to endaweni njengo-India, they will also use eli phepha benze into ekuthiwa yintoni, yi-fire bath. We also do it nalapha ekhaya. Go to ZCC apho uzawufika bethatha ikhuni bakunqonqe whether uneproblem emafufunyana or you've got a headache or for whatever reason. The same thing is used elsewhere. Go to ZCC apho uzawufika besebenzisa inaliti apho baza kuhlaba ngenaliti apha ezinyaweni okanye ezingalweni okanye empumlweni uba makukhule makuphume rather elagazi kuthiwa ligazi elimdaka. You get to umayezeni ozawusebenzisa intsiba zencanda lento kuthiwa ingungumbana okanye i-porcupine enze for the same purpose because ukhupha elayeza limdaka for wena mntu unebekelo. You go to ZCC apho kuzawuthiwa nanku umntu unebekelo bathathe ilitye balitshise ngoba balibilise emanzini balithathe balisongele ngalonto limane libekwa kulo mntu ukubulala elabekelo. All we are saying, if isiwasho salena yakho inkonzo is limited, asizuthi isiwasho si-limited because we've limited thina our understanding of isiwasho ngokuba sisiphelise kule ndawo thina imagination yethu ephelela kuyo. What we are saying, iziwasho zi-evolvile. Iziwasho to the extent which they've evolved, abantu abakwazi usihlanganisa sithe bayakwazi ukugxotha izilwane ezihamba nomntu including izilwane phakathi kwemizi. Question, Isiwasho or Iyeza? Abantu want to make this a serious question. Which one do I use, Isiwasho or Iyeza? This question can be absurd if not properly handled. We need to ask a question, Iyeza or Isiwasho for who? Iyeza or Isiwasho for what? Fact is, soze ukhande isigubhu ngesiwasho, but ungasenza isibunge ngesiwasho. It's a fact. You have to be strong enough ukwenza isiphephetho ngesiwasho, but ungasigxotha isiphephetho ngesiwasho. Soze uthumele or uvuse umntu emangcwabeni ngesiwasho, but you can try to prevent
umuntu ovuswe emangcwabeni ukuthi angazoba yinto ibila apha kuwe. This is ilimitation yesiwasho. If you check why as limitation, you'll find ukuthi the primary reason yokuba kubekho iziwasho kukwezinkonzo kunyangwa abantu basemayezeni ke they took into kunyanga to a next level. Ngeyeza kuhlanganiswa izinto kubetha umuntu ngezulu. Isiwasho can't do that, but if uyakwazi ukusisebenzisa isiwasho and imagination yakho is not limited, you can use mirrors and other things. By the way, ngoku sasincokola both isipili negaliki sathi in European countries they believe ukuthi both isipili negaliki ziyakwazi ukukunqandela izulu, but no one has said ungakwazi udidiyela izulu ngazo ezi zinto zeziwasho. Masiconclude phele ukwenzela ubana because ndabona ixesha lihambe singafuna ude sifike kweli xesha. Masiconclude number 1. Isiwasho has a role ekunyangeni abantu. So is Iyeza. Number 2, isiwasho can be limited in its application, but if uyayazi lento uyenzayo, you can stretch or extend i-use yesiwasho beyond lena into yasezinkonzweni. Number 3, Iyeza is anything and Iyeza is everything. It can do more or less everything oyifunayo njengoba sichilo, including ukubethisa abantu ngezulu, ukuvusa othikolosho, ukwenza izigubhu ezithethayo. Isiwasho ayikwazi uzenza ezonto lento kuthiwa sisiwasho. Number 4, umuntu ekufuneka enyangwe ngeyeza udinga iyeza. So is umuntu ofanele anyangwe ngesiwasho. We have seen abantu umuntu anyangwe kutshonilanga enyangwa ngamayeza kwale xa eyonyangwa ngesiwasho kutsho kubekho lento ikuthiwa ngumtyhi. Same is true kumuntu odinga iyeza. Number 5, hayi masipheze ebhele ngathi siya ku number 10. Eyona nto ibalulekileyo because waphele ziphele izinto ziba i-repetition. Ukuyiconclude, no need for a contest between Isiwasho neYeza. We answer the question who no what. Zikhona izinto ezifuna isiwasho. I can tell you izinto ezisimple like isichitho, isiwasho work faster than Iyeza. Believe you me kule nto ndichoyo. Ukususa isichitho, we've used Iyeza only xa sibona isiwasho asirespondi, kodwa isiwasho work faster and isiwasho is easier to make because isiwasho uyamfonela umuntu uthi thatha le nale 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 enze. Isiwasho xa ukhupha isichitho u3 days is a lot. Ukuba ugxotha impethu phakathi kwekhaya today usenzile isiwasho, by tomorrow impethu ufamba zingabikho. Kanti ukuba ziyoyisakala into zesiwasho sithiza emayezeni because lena yakho into yenzwe inkuntsela kamayezeni. Sithi ke if you know what you are doing, tap into properties and energies zalento kuthiwa sisiwasho, tap into energies and properties zalento ekuthiwa liyeza. If uyakwazi ukuthaka iyeza kufuneka ukwazi ulihlanganisa nesiwasho so that zikhaphane ezi zinto. Nansi into ebesiyiphethe ngesiwasho neyeza. Siyayeka ke uba mayilale siyodibana ngomso xa sizabe sisenza amathongo. Ibalulekile ke na into yamathongo because is a window kulapho ubona khona izinto zakokwenu. A final reminder ke, wena muntu ofuna ufemba uTata uNdebe uzabe ese-Cape Town. Inamba zakhe sizichazile mntana omhle, kodwa bakhona bazawufuna ufonela ubhele babuze eza namba ngu-060 646 3453 wenze i-arrangement noTata uNdebe. Ungafoneli mna, fonela yena uTata uNdebe. Masicama gusheni.